Hello everyone, namaste. Welcome back to my video. This is Soman. In this video I am going to show you how to replace or change air filter in a car. Please watch the video until the end. In this video I am going to show you how to replace or change air filter in a car. In my Toyota 2010 I gonna change it. I have got a Sakura air filter. I bought it online. यो मैले online बाट किनेको. अब यसलाई चाहिँ खोलेर मैले चेन्ज गर्दै छु मेरो कारमा. तपाईलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने देखाउँदै छु. फर्स्ट अफ अल बनेको भन्दा गर्नै पर्यो. ड्याङ. अब this is the engine. Next to the battery you can see here the air filter box. Battery के छेउमा यो air filter को box हो यो. यहाँनेर का पिन पप अप गर्ने यसलाई चाहिँ ट्याक्क निकाल्ने यसलाई गर्ने यसै गरेर अर्को छेउमा भएको यहाँनेरको एउटा पिनले पनि पप अप गर्ने त्यसपछि यसलाई सिम्पली यसको लक छ यहाँ थोरै यता धकाल्ने यसो थोरै धकालिसकेपछि यो इन्जिन एयर फिल्टर हो. अब यो न्यू एयर फिल्टर this side up. Simply replace the hair. proper fit भएको छ कि छैन यसरी हेर्न सकिन्छ. हेरिसके यसरी लक मिलाउने अनि यो पिनलाई ट्याक्क गर्ने यो पिनलाई क्लोज गर्ने. नाउ डन. Guys, before leaving the video, please subscribe the YouTube channel. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. Have a lovely day.